Selamat malam. Kita bertemu lagi pada malam ini untuk melanjutkan diskusi terkait PM Books 6 Edition Process Flow. Sebagaimana periode sebelumnya kita sudah membahas terkait initiating yang melingkupi dua proses, yaitu develop project charter dan identify stakeholder, dan di mana proses di sini project charter maupun stakeholder register, OPA dan IF itu banyak digunakan ke seluruh project management plan yang merupakan output dari develop project management plan sebagai proses integrasi yang tailor yang merupakan mendapatkan inputan dari output hasil dari beberapa knowledge area yang terdiri dalam suatu proses group planning. Ada knowledge area scope, schedule, ada cost, ada quality, ada resources, ada komunikasi, ada risiko risk, ada stakeholder, ada procurement, yang semuanya masuk ke dalam embedded di dalam develop project management plan sebagai proses integrasi. Oke, selanjutnya setelah proses group planning selesai, di situ project manager akan meminta approval untuk project management plan yang sudah disepakati kepada seluruh stakeholder. Formal approval. One formal approval disetujui, di-approve, baru disitulah dimulai kick-off meeting dan proses eksekusi baru mulai. Maka setelah itu baru sah ketika nantinya akan ada pengaruh perubahan terhadap baseline, yaitu 3 itu terhadap scope baseline, cost baseline maupun schedule baseline. Nah, itu akan mengikuti proses 7 step CR. Di mana 7 step CR itu yang pertama itu dimulai dari prevent root causes, step CR, di mana setiap kali ingin ada perubahan change request, lalu pertama PM itu harus prevent the root cause of change. Di sini PM tidak hanya fokus pada managing change, tapi juga proactively eliminate the need for change. Jadinya terus juga unnecessary change gitu kan. Baru kalau misalkan ini sudah tak bisa, udah harus ada terimpact terhadap perubahan baseline itu, maka si PM melakukan identify the need for a change. Kenapa identify change-nya itu? Terus itu apakah change bisa juga berasal dari project manager karena memang setelah diukur hasil dari resultnya yang against performance on baseline-nya, atau mungkin ada impact terhadap 3 baseline tadi, scope baseline, cost baseline, sama schedule baseline, atau dari sponsor, tim manajemen, customer, atau stakeholder, sehingga mengakibatkan perubahan terhadap 3 baseline tadi. PM juga bisa juga secara aktif mencari perubahan for all these resources, because discovering change early will decrease the impact of the change. Jadi mungkin kalau sudah tahu ada ketika ada risiko, sudah di-identify, risikonya di register, terus juga perform qualitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, dan ketika perform quantitative analysis itu juga ketika mengembangkan contingency reserve-nya itu akan menyebabkan perubahan terhadap cost baseline. Nah, itu ya si PM ya bisa langsung melakukan perubahan di situ, mengajukan CR ya terhadap hasil dari
perform quantitative risk analysis, sehingga karena mengimpact kepada cost baseline yang itunya adalah contingency reserve dan activity work package, sehingga menambah besarnya cost baseline. Bisa juga di schedule baseline-nya juga bisa menambah waktu di situ. Nah, di sini dia di sini sehingga memang impact-nya itu terhadap perubahannya itu bisa minimisasi, di decrease gitu, karena emang sudah identifikasi dari awal. Dan yang ketiga yang melakukan OLPM step CR itu dievaluasi impact for the change, look impact for the change within knowledge area. Kira-kira knowledge area apa yang terimpact terhadap perubahan itu? Apakah itu scope change? Bagaimana itu mengimpact kepada scope dari project? Apakah nanti schedule-nya berubah sehingga menyebabkan efek dari seluruh schedule project secara keseluruhan, the rest of schedule for the project dan yang depannya. Nah, itu harus dilihat dulu apakah risiko baseline, cost baseline maupun schedule baseline. Barulah create change request gitu. Nah, ini proses 1, 2, 3, 4 ini belum masuk ke proses PICC. Ini di luar proses PICC. Kalau project create change request itu di proses monitoring and control yang pasti. Oke, terus apakah change itu bisa can be made to the product scope, any part of the project management plan, contracts, charter statement of work, policies and procedure, or even the performance baseline. The process of making a change should follow the change management plan. Jadi scope baseline, cost baseline, schedule baseline gitu, itu ya yang wajib create CR, sedangkan yang project management plan dan lainnya itu mungkin ya belum tentu harus mesti sampai CR, tapi boleh sampai CR juga. Oke, barulah masuk ke proses PICC di sini. Di mana PICC itu pertama itu assess the change. Kira-kira di assess lagi asesnya. Does the change fall within the project charter? Apakah perubahannya itu sesuai dengan project? If not, it should not be changed to your project. It may be entirely different project. Kalau tidak termasuk scope dari project charter. If the change is not beneficial to the project, it should not be approved. Kalau tidak ada benefitnya terhadap project, tidak usah di-approve. Also note that any change for which a reserve has been created, a previously identified risk event would be accounted for in the project management plan as part of risk management effort and should be handled as part of the implement risk response process rather than perform integrated change control. Jadi kalau misalkan ada previous risiko yang sudah diidentifikasi, itu kan nanti ada di setelah perform quantitative risk analysis, itu pun juga kita melakukan plan risk response. Plan risk response itu misalkan resiko karena ketidakkompetensian beberapa pegawai ketika melakukan eksekusi project. Nah, itu dilakukanlah training di plan risk response, dan juga risiko itu sudah diimplementasi response dengan melakukan training, sehingga itu tidak termasuk ke dalam sini karena sudah termasuk dijewantahkan si mitigasinya itu ke dalam schedule maupun ke dalam cost project schedule maupun juga ke dalam cost work package cost estimate yaitu atau dalam cost baseline-nya gitu, sehingga tidak perlu lagi. Nah, itu yang harus diukur assess for the change-nya rather than PICC. The technique of alternative and cost benefit analysis are helpful in understanding the full impact of change request. Misalnya tuh tekniknya digunakan yaitu alternative analysis
atau cost benefit analysis, yaitu membandingkan pendapatan dan biaya. Oke, setelah assess the change, baru identify options. Look for options. Actions to decrease threat or increase opportunities include compressing the schedule through crashing or fast tracking, gitu kan, changing how the work is performed, adjusting quality or cutting scope so that the effect of the change will be minimized. Nah, mungkin nanti kita lihat itunya apakah memotong atau mengurangi scope, sehingga ini sometimes it might be necessary to accept the negative consequence of a change. If the positive that would result from the change is more valuable to the project, it's a matter of balancing project constraints. For example, the benefit of adding new scope to the project may outweigh the negative impact of adjusting the schedule to accommodate the additional time the change would require. Gitu. Jadi sebagai contoh ada benefit dari penambahan scope baru itu terhadap project juga belum tentu menghasilkan yang negative impact atau justru mengadjust schedule to accommodate certain to would require. Jadi memang harus dilihat dulu gitu, apakah itu akan mempengaruhi critical path atau tidak gitu. Kalau tidak, ya apakah masih ada lead atau lag-nya sehingga bisa digunakan dulu. Nah, itu dilihat dulu. Oke, itu identify options. Setelah look for options, setelah itu dilakukan, barulah optionnya itu apakah di hold, approve, atau reject, to defer. Again, the project manager may be able to approve many changes, but those that affect the project management plan, baseline charter, etc., would likely need to go to change control board (CCB) and or the sponsor yang memutuskan. Decision making technique help in the effort. The approved change are then implemented in the direct and managed project work, the MPW masuknya kan, control quality dan control procurement process. Jadi CR itu yang approve CR yang dari PICC itu masuk ketiga, yaitu ke DMPW, yaitu untuk dieksekusi perubahannya. Control quality, kira-kira nanti apakah dikontrol quality-nya apakah sudah sesuai gitu, di situ ada dilakukan inspection, walkthrough terhadap produknya, apakah memang ada perubahannya itu memenuhi, dan juga dikontrol procurement proses. Di situ dibandingkan antara antara kontrak dengan kenyataannya, kira-kira apakah sudah memenuhi spesifik kontrak yang sudah diamen dan juga aktualnya bagaimana. Nah, itu dikontrol di proses. Itulah kenapa approve CR itu masuk ke 3, yaitu ke DMPW untuk eksekusi, yang di backup dengan agreement, kontrol procurement proses, jadi dibandingkan antara kontrak dan kenyataannya, dan dikontrol quality-nya menggunakan inspection atau walkthrough terhadap proses eksekusi itu. Jadi memang ini paralel dan tailoring terhadap approve CR tadi. Oke, setelah itu barulah diupdate the status of the change in the change log. Di change log-nya apapun keputusannya, baik approve, hold, maupun reject, tetap dimasukkan ke dalam change log. If a change is not approved, the reason it was rejected should be documented. Oke, terus langsung adjust the project management plan, dokumen atau baseline. Nah, itu di-adjust, disesuaikan, diperbaiki kalau sudah di change log-nya di-update. Nah, di sini project documentation, some approved change need to be incorporated in the project baseline. The change could affect other parts of the project management plan or project document, or could affect the way of the project manager will manage the project. Project documentation must be updated
To reflect the change, this meant replanning must be done to incorporate the impact of the change into the new version of the document and plans before the team start executing the change. For example, if there is a change in scope baseline ya BBS, dari PSS gitu ya. 3 itu the project management plan, the documentation metric, RTM should be updated. Gitu. Terus, if the change in scope affect the other area in the project, the associate documentation such as the activity list, resource management plan, other resource documentation, schedule, budget, or risk schedule also need to be updated. Oke, baru setelah itu udah di-adjust, baru di-manage stakeholder expectation by communicating the change to stakeholder effect by the change. How often do you remember to do this? Jadi harus di manage stakeholder expectation-nya dengan mengkomunikasinya perubahan ini kepada stakeholder yang terimpact pada perubahan itu. Sebagaimana sering Anda do you remember to do this? You could think of this in part as configuration management, version control to make sure everyone is working off the same project documentation. Jadi nanti di configuration management plan juga diupdate, ada revisi 1.2, revisi 1.3, revisi 1.4, itu nanti diperbaiki di dokumentasi di configuration management plan. Oke, barulah terakhir manage the project to the revised project management and project document. Barulah di manage projectnya sesuai dengan yang project management plan sudah direvisi dan juga project dokumen yang sudah direvisi. Itulah 7 step CR yang mungkin dilakukan, pastilah ya setelah akan dilakukan bila mana ada perubahan setelah project management plan itu di-approve. Baru pada hari ini kita akan masuk langsung ke proses executing, proses group executing di mana akan masuk dulu ke integration, yaitu direct and manage project work, manage project knowledge, yang mana ini berintegrasi ya, terintegrasi dan juga iterasi beriterasi. Yang pertama juga ke proses manage quality sebagai kelanjutan dari proses plan quality management. Barulah acquire resources dari kelanjutan dari proses estimate activity resources yang dari proses planning. Setelah di estimate, barulah di acquire resourcesnya. Baru ya, resource di sini adalah dalam bentuk material dan juga yang non human capital, maksudnya non manpower resources. Nah, di sini barulah kalau yang manpower resources di develop team, baru di manage timnya. Ini mungkin enhance, ini optimize si timnya. Di enhance, di optimize. Oke, terus juga di sini ada manage project knowledge, di mana lesson learn register sebagai outputnya itu yang paling penting. Dan di sini juga akan terkait proses communication, manage communication sebagai kelanjutan dari proses grup sebelumnya di planning, yaitu plan communication management. Setelah tahu how to manage communication dan monitornya, nah baru dah di manage communication-nya di sini. Oke. Barulah kita ke implement risk response sebagai kelanjutan dari plan risk response dari proses grup sebelumnya. Conduct programming juga sebagai kelanjutan dari plan program management dari proses grup sebelumnya. Planning dan juga ini manage stakeholder engagement dari proses grup sebelumnya, plan stakeholder engagement. Itulah proses grup executing yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kita akan mulai dari proses integrasi. Oke, proses integration, develop, direct and manage project work. Inputannya adalah yang pertama itu sudah pasti project management plan yang sudah di-approve. Itulah sebagai inputan awal sebagai alat panduan bekerja dalam eksekusi direct management project work. Selain itu ada IF dan OPA. Itu
PDF-nya itu seperti biasa, yaitu di DMPW ini adalah organization structure, culture, management practice, sustainability, infrastructure, stakeholder threshold, terus OPA-nya organization standard policies, process and procedure, issue and defect management procedure defining issue and defect control issue and detect identification and resolution. Yeah, then the issue and detect management database containing historical issue and detect status issue and the defect resolution and action item result. Terus performance measurement database used to collect and make available measurement data on process and products. Terus ada change control and risk control procedure. Itu ada juga project information from previous project, scope, cost, schedule, performance measurement baseline, project calendar, project schedule diagram, risk register, risk report, and lesson dan repository. Itu ada masuk dalam OPA. Oke, sebagai bahan dasar untuk melakukan eksekusi di direct project management project work. Inputan yang lain di sini adalah approve CR dari PICC. Ada perubahan terhadap apapun itu yang di sini. Terus juga inputannya adalah project dokumen, yaitu change log. Itu juga di sini ada keterkaitan. Jadi approve CR itu pasti ada bawaannya change log, apa yang di approve, apakah itu di approve, di reject, atau di hold, itu ada change lognya, barulah dieksekusi di sini. Oke, baru lesson dan register, milestone list, project communication dari communication management plan, terus juga project schedule dari develop schedule, terus requirement RTM, di collect requirement, risk register, identify risk report juga adalah satu bagian tidak terpisah dari risk register. Ya, di sini ada dari perform quantitative risk analysis maupun juga di perform quantitative risk analysis. Itulah sebagai inputan dari DMPW. Nah, DMPW ini tools and teknik yang digunakan ada expert judgment, terus ada project management information system, dan juga ada meeting. Alat yang digunakan untuk eksekusi suatu project. Oke, setelah dieksekusi, outputnya adalah work performance data. Kira-kira datanya sebagaimana nih, apa nih yang dihasilkan? Datanya itu ya raw data ya. Ada schedule. Sebagai contoh, example of work performance data include work complete, key performance indicator, KPI, technical performance measure, actual start and finish date of schedule activities, story point completed, deliverable status, schedule progress, number of change requests, number of defect, actual cost incurred, actual durations. Terus ada issue log. Nah, issue log, throughout the life cycle of a project, project manager will normally face problem, gap inconsistencies, or conflict that occur unexpectedly and that require some action so they do not impact to the project performance. The issue log is a project document where all the issues are recorded and tracked. Data on issue may include issue type, contohnya type tipe isunya seperti apa, who raised the issue and when, siapa yang mengangkat isu dan kapan, deskripsinya seperti apa, priority, who is assigned to the issue, siapa yang diassign untuk isu, target resolution date, targetnya kapan, status and final resolutionnya seperti apa. The issue log will help the project manager effectively track and manage issue, ensuring that they are investigated and resolved. The issue log is created for the first time as an output of this process. Although issue may happen at any time during the project, the issue log is updated as a result of the monitoring and control activities throughout the project life cycle. Oke. Ya, awalnya dari sini nanti
akan diupdate di proses monitoring and control. Baru outputnya proyek dokumen update. Ya ini seperti biasa ya, ada activity list, exception log kalau ada perubahan, terus personal register, requirement documentation bila mana ada perubahan terhadap requirement documentationnya, test register, stakeholder register, itu bila mana ada perubahan terhadap ini. Di sini requirement documentation itu kan terkait dengan pasangannya RTM ya nanti. Nah itulah perubahan yang mungkin bisa terjadi. Jadi recommendation sendiri kan memang adalah suatu deskripsi bagaimana individual requirement meet the business need for the project. Bagaimana individu-individu yang requirement single-single tadi yang diakumulasikan itu mencapai dari kebutuhan bisnis dari suatu project. Oke, terus setelah itu si project dokumen update juga ada juga yang diupdate itu project management plan update itu seluruhnya, update yang terimpact terhadap ketika proses eksekusi. Terus juga outputnya ada change request. Nah change request ini bila mana memang ada impact tadi terhadap 3 baseline tadi, scope baseline, cost baseline, scope baseline itu. Nah itu ini akan masuk ke PICC. Nah apa saja yang di sini? Change request is a formal proposal to modify any document, deliverable, or baseline. When issue are found while project work is being performed, change request can be submitted. Nah, jadi ketika isu itu ditemukan, ketika proses eksekusi di issue log tadi, nah itu change request itu bisa disubmit, which may modify project policies, dan juga bisa berubah project policy and procedure, project or product scope, scope-nya juga bisa berubah, project cost or budgetnya juga bisa berubah, project schedule juga bisa berubah, quality or of the project product result juga bisa berubah. Other change request cover the need preventive or correction active action to forestall negative impact later in the project, untuk mengurangi negative impact ke depannya dari suatu project ya. Any project stakeholder may request a change. Change requests are processed for review and disposition through the PICC. Jadi selanjutnya akan nanti direview di PICC, yaitu tadi yang access the change, look for the option, approve, reject, hold. Itunya apa? Change-nya, terus juga update the change log, ya update dulu change log, baru update the project document baseline sama PMP-nya tadi. Oke, baru nanti lanjut ke manage stakeholder expectation, baru manage the project. Nanti bagian ke PICC. Oke, terus bagian yang paling penting dari DMPW ini adalah deliverable-nya. Deliverable-nya itulah yang bagian penting. Output-nya ada 3, yaitu ke manage project knowledge, juga ke control quality, ya nanti dikontrol kan quality-nya apakah sesuai dengan documentation atau RTM-nya enggak. Kira-kira si control quality montrolnya ini masih internal, belum eksternal ya. Oke, terus juga yang ketiga deliverable itu masuk ke PICC. Oke, control quality, PICC sama ke manage project knowledge. Oke, setelah itu itulah output dari DMPW, di mana the proof of performance data sebagai alat untuk untuk dikontrol ya. Ini kan masih raw data, performance data itu ya. Itu are the raw observation and measurement identified during activities being performed to carry out the project work. Data are often viewed as the lowest level of detail from which information is derived or by other process. Data is gathered
through work execution and pass to the controlling process for further analysis. Example of work performance data include work completed, key performance indicator, technical performance measures, actual start and finish date of scheduled activities, story point completed, deliverable status, schedule progress, number of change request, number of defect, actual cost incurred, actual duration, etc. Nah, itu masuk ke seluruh proses kontrol dan monitor. Sebagai terlampir ada 10 yang masuk ke WPD, yaitu apa aja? Validate scope, control schedule, control cost, control resources, monitor and stakeholder engagement, control procurement, monitor risk, monitor communication. Jadi masuk ke proses kontrol itu. Oke, kontrol, oke. Ya, kecuali MCPW dan PACC ya. Jadi WPD itu masuk ke itu dulu. Seluruh proses kontrol selain yang di integration. Yang integration itu ya proses kontrolnya itu tadi MCPW dan PACC. Itulah masuk WPD. Baru hasilnya dari sini WPD ini ada menghasilkan PPI, Work Performance Information, yang akan masuk ke proses monitoring and control project work. Oke, itulah output dari proses DMPW. Nah, barulah kita lanjut ke manage project knowledge. Manage project knowledge, inputannya itu adalah deliverable tadi kan dari DMPW kan. Oke, baru juga inputannya itu project management plan. Semuanya masuk ke sini. Terus juga inputannya itu adalah lesson learn register, project team assignment, research region structure, source selection criteria, stakeholder register itu masuk ke dalam manage project knowledge. Itu inputannya deliverable, IF, OPA juga masuk ke sini. Oke, terus tools and tekniknya apa di sini, yaitu expert judgment, terus juga knowledge management. Knowledge management itu apa? Adalah knowledge management tools and technique connect people so they can work together to create new knowledge, share touched knowledge. Touched itu and integrate the knowledge of diverse team members. Jadi touched knowledge itu yang tidak tertulis, yang ada di kepala kita, di pengetahuan di orangnya masing-masing. Itulah touched knowledge. Oke, itu tools and tekniknya. Ada juga information management, terus method of codifying explicit knowledge. Jadi ada touched knowledge itu yang tertulis ya, tertulis. Kalau explicit knowledge itu yang lesson learn and trace for the lesson. Oke, terus juga ada information management, yaitu method for codifying explicit knowledge, for example for production lesson to be learned, entries for the lesson learn register, library services, information gathering, for example web search and reading published article, and project management information system. Itu information management. Barulah interpersonal and team skill. Itu ada active listening, ada facilitation, terus ada leadership, ada networking, ada juga political awareness. Itu adalah ini interpersonal and team skill. Political awareness grab in section 10.26 itu political awareness help the project manager to plan communication based on the project environment as well as the organizational political environment. Baru outputnya yang paling penting dari manage project knowledge ya tentu saja lesson learn register.
register, oke. Terus project management plan update, OPA-nya pun diupdate. Itulah bagian dari project knowledge. Barulah kita masuk ke manage quality sebagai kelanjutan dari proses plan quality management. Oke. Oke, manage quality sendiri, ini sorry, saya salah tulis ini, harusnya bukan plan quality management, tapi plan manage quality. Dan quality itu adalah inputannya adalah dari quality management plan, OPA, dan juga project. Oke, terus OPA, terus juga ada project dokumen, itu ada lesson register, quality control measurement, quality metrics sebagai bagian dari quality management, dan risk report itulah sebagai inputan di proses manage quality. Lesson register, control quality management, itu are used to analyze and evaluate the quality of the process and deliverable of the project against the standard of the performing organization or the increment specified. Quality control measurement can also compare the process used to create measurement and validate actual measurement to determine their level of correctness. Jadi di sini yang dikontrol prosesnya di manage quality. Kalau control quality produknya, deliverable-nya. Oke, jadi prosesnya. Untuk mengatur proses, audit, terus tekniknya di sini. Ya, kalau misalkan kontrol produk, inspection, ininya apa? Walkthrough ya. Itu nanti di proses monitoring and control. Oke, jadi di sini manage quality itu tadi ada quality control measurement, standarnya untuk mengontrol itu seperti apa. Terus quality metric are verified as part of control quality process. The managed quality process use the quality metric as a basis for the development of test scenario for the project and its deliverable, and as basis for improvement initiative. Oke, terus risk report. Risk report is used in managed quality process to identify source, sumber dari overall project risk, dan the most important drivers of overall project exposure that can impact the quality objective of the project. Oke, sudah inputannya. OPA-nya apa? Yaitu seperti biasa Organization Quality Management System that include policies, procedure, and guidelines, quality template such as check sheet, traceability metric, test plan, test document, and others, result from previous audits, and lesson learned repository with information from similar project. Oke, adalah input dari plan quality management. Cuman tulisan tekniknya itu data gathering seperti biasa, checklist. Terus oke, data analisis yaitu alternative analisis, dokumen analisis, terus juga proses analisis, plan root cause analisis, RCA. Oke, terus decision making, multi criteria decision analysis, di mana itu nanti diperingkatkan itunya priorisasinya. Terus baru data representation, terus ada affinity diagram. The diagram can organize potential causes of defect into group showing area that should be focused on the most. Jadi sudah diorganisasi hasilnya. Terus di cause and effect diagram, dikenal juga dengan Fishbone diagram, YY diagram, or Ishikawa diagram. Oke, terus juga ada flowchart, histogram di sini, ada juga matrix diagram, ada juga scatter diagram.
the data representation. Ini kan data gathering, terus dianalisis menggunakan ini, baru decision making menggunakan tools dan teknik ini, baru direpresentationkan hasilnya, data representation seperti ini, baru audit. Nah, di sini an audit is a structure independent process used to determine if project activities comply with organization and project policies, process, and procedure. A quality audit is usually conducted by a team external to the project, such as the internal audit department, seperti atau PMO, or by an auditor external or to the organization. Quality audit objective may include but are not limited to mengidentifikasi seluruh praktis-praktis yang bagus dan best yang sudah diimplementasikan. Yang kedua, mengidentifikasikan seluruh all non-conformity gaps and shortcoming. Seluruh gap, shortcoming, dan juga non-conformity itu dilakukan di sini. Terus sharing good practice, introduce or implemented in similar project in the organization or industry. Proactively offering assistance in a positive manner. Terus improve the implementation of process to help raise the team productivity. Okay. Terus highlighting contribution of each audit in the lesson learned repository of the organization. Highlighting kontribusinya. Okay, itu dia audit. Terus ada yang Design for X. Design for X is a set technical guideline that may be applied during the design of a product for the optimization of a specific aspect of design. Design for X can control or even improve the product's final characteristic. The X in Design for X can be different aspects of product development such as reliability, deployment, assembly, manufacturing, cost, services, usability, safety, and quality. Using the Design for X may result in cost reduction, quality improvement, better performance, and customer satisfaction. Itulah Design for X. Design for X juga di referensi lain juga is another way of analyzing variable to evaluate both the effectiveness and of the quality management plan and the team's ability to meet objective. The X is the name in the can present an attribute of quality such as reliability, security, serviceability. If the plan is not delivering the intended result in the relation for the variable being analyzed, Design for X can help determine what change or adjustment are needed. Jadi langsung diidentifikasi apakah hal yang harus dilakukan dan juga atribut apa yang harus diperbaiki untuk mencapai tujuan tadi Design for X tadi. Okay. Terus problem solving, quality improvement method, ya seperti quality improvement can occur based on finding and recommendation from quality control process, the finding of the quality audits or problem solving in the managed quality process, plan do check action, and Six Sigma are two of the most common quality improvement tool used to analyze and evaluate opportunities for improvement. Oke, outputnya dari manage quality itu yang paling penting itu adalah quality report, terus stance and evaluation dokumen, terus project dokumen update. Quality report itu can be graphical, numerical, or qualitative. The information provided can be used by other process and department to take corrective action in order achieve to the project quality expectation. The information presented in the quality report may include all quality management issue, escalated by the team, recommendation for process, project, and product improvement, corrective action recommendation, including rework, defect, bugs, repair, 100% inspection, and more, and the summary of finding from the control quality process. Oke, di ininya di sini nggak ada nih quality report itu seperti apa, tapi
Quality audit itu seperti ini formulirnya, project title, ini good practice, areas of improvement, efficiency of defect, comment. Itu adalah dapat dari quality, contoh quality audit ya. Oke, lanjut. Ini test evaluation documentation, terus ada change request, terus juga project management plan update. Sini diupdate project management plan update, quality management plan, scope baseline, schedule baseline, cost baseline kalau ada berubah, dan juga bisa langsung CR. Nah, ketika manage quality itu ditemukan yang berimpact, tapi itu mungkin ya berdasarkan isu log yang terjadi, lesson register sama risk register itu. Misalkan ada new risk identified during the process are recorded in the risk register and managed using the risk management process. Nah, barulah kalau misalkan tadi ada manage quality itu ada perubahan atau yang menyebabkan perubahan pada baseline, barulah di-create CR. Jadi 7 step CR. Dahulu barulah masuk dia ke ICC. Itu dia di manage quality. Baru acquire resources. Kita masuk ke acquire resources. Nah, setelah di estimate activity resources, barulah di acquire resources. Acquire resources itu yang non capital ya, non human ya, misalkan itu acquire resources itu keseluruhan ya. Acquire resources is the process of obtaining team members, facilities, equipment, material, supplies, and other resources necessary to complete project work. The key benefit of this process is that it outlines and guides the selection of resources and assign them to their respective activities. This process is performed periodically throughout the project as needed. The input and tools technique itu sesuai dengan yang lampir ya kan. Itu dia inputannya itu adalah project management plan, resource management plan, yaitu dari proses plan resource management atau yang ada di update di ya dari proses itu. Terus juga ada juga program management plan, dari plan program management, dari cost baseline, dari determine budget. Barulah project dokumen, project schedule, resource calendar, resource requirement, stakeholder register, ada juga IF dan OPA. IF-nya yaitu existing information or resources including availability, competency level, and prior experience for team resources and resource cost. Marketplace condition, organization structure, and geographic location. Yaitu IF-nya, OPA-nya, policies and procedure for acquiring, allocating, and assigning resources to the project, and historical information and online repository. Itulah OPA-nya. Di acquire resources itu tulisannya decision making itu bisa di weighting ya, according to their relative importance and value can be managed for different types of resources. So for example ya, contohnya availability, cost, terus juga ability, experience, knowledge, skills, attitude, internal relational factor, terus juga international and team skill yang di ini multi criteria analysis ya. Terus juga international and team skill, ada functional manager, ada other project management team within the performing organization,
terus juga external organization and suppliers. Ada 3 personal team skill di sini. Terus juga ada pre-assignment. Pre-assignment itu ya ini when physical or team results of a project determined in advance, they are considered pre-assigned. The student can occur if the project is the result of specific resources being identified as part of a competitive proposal, or if the project dependent upon the expertise or of particular persons. Pre-assignment might also include the team members who have already been assigned in the project charter process or other process before the initial resource project plan has been completed. Itu dia. Ada pre-assignment, ada virtual teams. Nah, itu dia input dari rules and technique dari acquire resources. Outputnya apa? Yang paling penting itu acquire resource itu physical resource assignment. Nah, itu yang paling penting karena kita tahu nanti bagaimana gitu kan. Physical assignment and documentation for the physical resource assignment record the material, equipment, suppliers, allocation, and other physical resources that will be used during the project. Oke. Nah, outputnya ada juga project team assignment, bagaimana terlampir, terus juga ada resource calendar. Isinya apa? Identify the working days, shift, start and end of normal business hour, weekend, and public holidays when its specific results is available. Information on which resources as a team resource, equipment, and material are potentially available during a planned activity period is used for estimating resource utilization. Resource calendar also specify when or how long identified team and physical resources will be available during the project. This information may be at the activity of project level. This includes consideration of attributes such as resource experience, skill, level as well various geographical location. Oke, barulah ada CR. CR di sini ya dilihat kira-kira ketika dilakukan acquire record resources, or when recommended corrective or preventive action impact any of the component of the project management plan or project document. The project manager needs to submit change requests. Change requests are processed for review and disposition throughout the PICC proses. Terus juga project management plan update, ada resource management plan, cost baseline, project document update, lesson register, project schedule, resource within structure, resource development, resource register, stakeholder register, terus juga ada EF update. Di sini ya availability-nya within the organization, amount the organization consumable resource that have been used, OPA-nya that are updated in as a result of acquire resources process include but are not limited to documentation related for acquiring, assigning, and allocation process. Dan kita lanjut lagi ke proses berikutnya masih di proses plan executing, yaitu di develop team. Nah, di sini inputannya adalah resource management plan, juga resource register, project schedule, project team assignment, resource calendar, team charter, EF, OPA. Oke, itu develop team. Di mana EF-nya itu hire policies, team member skills, competency, and specialized knowledge, geographic distribution of team members. OPA can develop team process development to historical information are relation and repositories. Itulah inputannya yang dilakukan. Tools and tekniknya adalah oh ya ini collocation, collocation virtual teams,
Terus communication teknologi, ada share portal, ada video conference, audio conference, email to chat, ada and team skill, conflict management, influencing, motivation, negotiation, team building. Oke, baru recognition and award. Nah, di sini develop team. Terus tekniknya ya. Oke, terus juga outputnya apa dari develop team ini adalah pertama ya update team performance assessment. Oke, change request, terus project management line update, resource management, project document application register, project schedule, project team assignment, project calendar, resource calendar, dan tim charter. Ya, itu adalah outputnya. Terus project management line update, change request, masuk ke team performance assessment, EF update. Then can result carrying out the development team process if recommended corrective or corrective action impact any component of the project management plan or project document. The project manager needs to submit a change request and follow the perform BSD as defined. Oke, outputnya lagi adalah project document update tadi langsung lagi project schedule, project team assignment, resource team chapter, EF, apa, EF itu employee development plan record and skill assessment, apa, training requirements and personal assessment. Itu adalah itunya outputnya EF update, ada OPA update, training and personal assessment. Barulah setelah di develop timnya, barulah di manage. Di manage itu ada tim performance assessment-nya udah ada, EF OPA-nya udah ada, performance report-nya seperti apa, WPR-nya sudah ada, terus research management plan-nya gimana, lesson register, project issue log, project team assessment, team charter, terus manage tim ini, terus tekniknya apa, yaitu personal and team skill, ada conflict management, decision making, emotional intelligence, influencing, leadership, terus juga project management information system. Terus inputannya apalagi tim performance assessment, EFOPA, baru work performance report, process management plan, issue log, relevant decision plan, project team assignment, tim charter. Itu baru dimasuk manage team, terus tekniknya interpersonal and team skill, terus conflict management. Nah, itu ada ini source of convenience are scarce resource, scheduling, project and personal, work styles, then group norm and solid protect management practice like communication, planning, and role definition. Oke. Nah, tools and tekniknya ada conflict management, is evitable in the project environment. Apa aja di situ conflict result ini ada importance and intensity of the conflict, time pressure for resolving conflict, relative power of the people involved in the conflict, importance and maintaining a good relationship, debating the releases to resolve the conflict long term and short term basis. Pendekatannya yaitu di conflict management bisa withdraw, avoid, dispute, accommodate, compromise, reconcile, force, direct, collaborate, problem solve. Decision making, focus on the goals to be served, follow on decision making process, study in the environment factor, available information, stimulate the and confer emotional intelligence, is the ability to identify, assess, to manage the personal emotion to of oneself and other people as well as the collective corrective itu bisa hidup
personal intelligence ability, manage project concept and product, as well as productive action of group people. The team can use emotional intelligence to reduce tension and increase cooperation by identifying, assessing, and connect the sentiment of the project member, anticipating their action, acknowledging their concern, and following up on their issue. Sudah influencing, ada juga leadership, ada PMIS. Oke, baru outputnya apa? Change request. Oke, project management plan. Update, resource management, schedule management, cost baseline, project management update, sulak, custom register, objective assignment, AF, update input dari tolerance performance of racial and personal skill. Barulah kita masuk ke control resources ya. Jadi sudah kita bahas di sampai ke manage team, baru kita lanjut ke manage communication. Oke, setelah lakukan proses oke, baru nanti ke depannya nanti kita tadi sudah bahas ini proses group executing yang ada tadi DMPW, MPK, manage quality, accuracy, develop team, and manage team. Ini belum kita ini. Nanti kita ke depannya akan lanjut ke membicarakan proses ini, mana nanti di sini menjadi inputan dalam proses executing. Oke, demikian dari saya. Mungkin sampai ketemu di periode selanjutnya. Terima kasih.